OIMORE nyikwa Ramogi aneno ka Nyasaye oyie nwachako duogo kendo saa 3 mondo wanyisi weche manyien mosetimore. An ka en gi Wilson Ochuka, men jaloko maro, en Jakabuoch Kobita, anto nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien mawanago. Mibadhi mar chiwo hola marudi ka duol matayo tudruok e pacho ka oketo Ezra Chiloba kama tek. Our new commitment going forward of the 7-day period by which all passports must be released. Migao mar arita koro yango ni fuongruok osebede chenro mar chiwo boke mag wuoth kata passport. Tukaja tukashuhudia mwili hauna kichwa, uko tuputupu. Ringre miyo moro kwany Mombasa ka wiyo chodo oko gi ji ma ok ong'e. Erokamane inyakum kiti Ramogi TV kadwaer winjo pachi ariyo dakika 6:00 kaka inyalo yudo wanyiswa nyingi kaminene Ramogi TV gi pachi Mbaka mwadhigo sani ni joriembo kod weg nyamburko e tong' mar Kenya kod Tanzania koro ng'ado tong' mar manyo mauta mag nyamburko e piny Tanzania kaluwore kod idho mar nengo mwanduno e pacho kaendi. Magi timore kinde ma koro weg kuonde logo mauta ma Kenya kama yudore tong' ma Namanga ywak ni ohala odok piny nyaka nyocha nengo modhi nyamburko idhi e pacho kae. George Bati miwalero. E kinde ni mapod oganda jo Kenya ng'ur kaluwore kod medruok nengo mauta mancholandi kod telo magayo nengo teko e pacho ka EPRA, weg nyamburko manie tong' Kenya kod Tanzania e gwenge ma Namanga koro jwango kuonde logo ma Kenya kendo thurore nyaka piny Tanzania magikoni nengo mwandu no ni e piny. E kinde ma lita chiel mar petrol uso siling 211 gotongla 6 ma pacho ka, kuonde logo ma Tanzania uso petrol siling 3297 lita ka lita, maromre kod siling 193 gotonglo 60 ma pacho ka, manyiso ni nengo petrol ni malo gi siling 18 e pacho ka kopim kod piny lebamba ma Tanzania. Ma nyiso ni ng'at moketo petrol e nyamburko mare kata pikipiki e piny Tanzania biro kungo siling 18. Diesel masani use pacho ka siling 200 gotonglo 9 e Tanzania use siling 3343 komenda ma pinyno maromre kod siling 196 gotonglo 30 ma pacho ka. Kama nyiso bende ni nengo diesel ni malo gi siling 4 gotonglo 70 e pacho ka kopim kod piny lebamba ma Tanzania. E moko kuom tipo ma wan go yango nyamburko ariyo ka iketo negi mauta e kar logo mo e piny Tanzania. Achiel mane kod namba ndikruok mar piny Kenya kama chielo namba ndikruok mar en mar piny Tanzania. Ranyisi ni weg nyamburko manie tong' sani koro manyo resruok e piny Tanzania. Jo Kenya ma weg nyamburko koni idho mar nengo mauta e pacho ka ochuno gi mondo gidhi e piny Tanzania mondo e kadipo ka gikungo kata gimoro matin ka weg tesende mag logo mo ma Kenya manitie tong' ma Namanga ywago lal kaluwore kod okang' ma weg nyamburko okawo mar dhi yudo mwandugo e piny Tanzania e nengo mani piny. Hapo mbeleni kulikuwa tunauza mafuta vizuri, tunaweza uza lita 1500 kwa siku. Kuanzia mafuta ipande, watu wameanza kutukimbia, wamevuka boda wanaenda kunywa Tanzania. Customer wengi tumewapoteza. Kuanzia mafuta ifike 213. Kama hawa customer wangekuwa wanakuja huku, inamaanisha tax yetu kama Kenya ingekuwa inaenda juu. Manake customer wengi wamehamia ule upande na inatuaffect sisi, inatuaffect sana. E kinde ni mamoko kuom jotelo e piny owacho mapacho ka oselieko ni nengo mar mauta nyalo medo idho kadhi malo dwe ka dwe. Weg nyamburko ahinya mawuok e tong' ma Kajiado kod counties mamoko mogo tong' kod piny Tanzania nyalo medo dhi manyo mauta e piny no malibamba kaka yor manyo resruok. George Bati, Ramogi TV. Duond bura mar Jubilee koro sayo sirikal mar Kenya Kwanza kuom ponde tok twak madhi nyime kindgi gi Azimio e timo gigo mahinyo jo Kenya. Jubilee chiwo seyo tok duol mar EPRA yango nengo manyien magimedo ne modhi me pacho kaendi ma koro kelo pek ne oganda jo Kenya. Jubilee sayo sirikal kuom keto chenro moko ma medo hinyo jo Kenya kendo chwalo pek mar ngima ondama mamalo. The cost of living is on the table. The table will be the issue that will be discussed on Thursday in the afternoon by the dialogue team. And we are hopeful that all sides of the divide will come committed to it. Certainly as in Azimio will come committed to it. What I must register as my displeasure is the fact that when we talked about the cost of living, they put the finance bill and they passed it. They didn't bother. Hiking the price of kerosene by 33 shillings at one go is totally insensitive.
And we notice this is happening when Kenyans are already under a burden of high taxation and worsening economic conditions. It is also a time of high joblessness. I think we all witnessed in Mbaka yesterday thousands who came looking for only 350 jobs. So we know this is a time when most households do not even have a single person having formal employment. We therefore feel that this is insensitive and against the people. Piny owacho mar Kenya Kwanza osebedo ka yudo seyo ewi weche mamoko kuom jotend migepe osebedo ka bolo ne jopiny kinde ka kinde. Mopogore kod piny owacho mokalo, jotend migepe osebedo ka golo chung' mopogore opogore gino moseweyo jopiny kod penjo ni ng'ano mawacho adier. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa kaka tend Kenya Kwanza tayo chenro magi kachiel gi kawo chung' mopogore ewi moko kuom chenro magin go. E kor juma mokalo, oganda jo Kenya ne oyudore kinda kur gasumbi ewi medruok mar nengo mafuta bang' piny owacho mar Kenya Kwanza wacho ni onge gima ginyalo timo e duoko piny nengo mafuta e pacho kae. Jatend migawo mar teko Davis Chirchir ne onyiso komiti mar od bura mochung' ne teko ni medruok e nengo mafuta en midhiero mokwako piny mangima kendo nyiso oganda jo Kenya mondo oikre ne kinde mapek e dweche mabiro. Seyo imedo chwalo ne serikal ni chal ka gima giketo oganda jo Kenya tenge. Watwa kod Peter Odoyo makinde mokalo ne en jalup jatend migawo e serikal mar mosenindo Mwai Kibaki. Jolony mamoko to wacho ang'o. Ko yiere kaka rais kata cabinet minister ichalo baba gi mama. In gi nyithindo matindo. Onge chieguru tango lwete de nyithindo matindo aonge pesa chiemo. Omiyo ng'ato kosebedo rais ma Kenya kendo osebedo minister ma Kenya ok dhi tangri ni mano wacho okadewo. Mshahara ticham waketi ka jamni dhi winji dhi ting'no pek. Iluongo ni invincible weight. Koro kama mafuta beche tek Tanzania kata beche tek South Africa kata Uganda, mano ok ochunowa. Sirikal ok wayier mondo explain nwa gimomiyo bech mafuta tek. Sirikal wayiero mondo kelnwa solution sama wan gi tabu. Weche ma ipuso kod jotelo mag migepe bende osemiyo oganda jo Kenya penjo mathoth. Ranyisi en jatend migawo mar ohala Moses Kuria manyocha othiano ne jopiny maywago dok chien e nengo mar mafuta ni okuny kisima magi. Gimoro nitie ma okoso kuom jotelo mamoko, ok jotelo te mag Kenya Kwanza, to jotelo mamoko machiel kuom gen Moses Kuria. Gima kizungu luongo kata dhongere luongo ni emotional intelligence. En bedo gi rieko mar ng'eyo ni sani awuoyo gi ng'a, ta wuoyo kanye, to gima dwa wacho ni dhi konyo nang'o kuom joma wuoyo. Ng'eyo ni an ng'a, ta wuoyo gi ng'a is very important. Mano nikech mano emomiyo gibiro wuok e wuoyo kaka ne giwuoyo campaign to koro giwuoyo kaka joma osekawo tich kendo tiyo. Maga chiel kuom tabu wan godo kuom sirikal masani kuom cabinet ministers ma are not sensitive o ging'eyo ni jopiny nigi tabu. Wadwaro sirikal manyalo winjo ywak mar jopiny. Nyiso ni imbe nyaki appreciate ni japiny winjo pek. Jotend migepe mag Kenya Kwanza bende osebedo kaka ochung' mopogore ewi wach achiel kata odoko ne ginie serikal achiel. E kinde nono chenro mag kambi mar WorldCoin e pacho kae, jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo ne onyiso od bura ni onge chik mag kambi mar WorldCoin ne oketho e chenro mag kawo nonro mag jopiny. Juma achiel bang'e, jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki ne okawo chung' mopogore kod Owalo ka olero ni kambi mar WorldCoin ne okoyudo thuolo mar kawo nonro mag jo Kenya. But sani yudo ni ng'ato loso for the president, ng'ato loso for the other head of the public service, ng'ama loso the whole government en ng'a. Normally, he is supposed to be an employee of Owalo, Minister for Information. Ma for the lack of somebody else, ng'ato onego los on behalf of the whole cabinet en Owalo.
And it's about information. Information to who? To the public. Not to the ministers, not to the technocrats. Kech nitiere moko kuom gima ne sirikal kata ka Musalia gini. Ok winj ka gikiro weche oyuma to gin ei sirikandno. Nyiso ni jok mwawinjo ka kiro weche gina jok ma kitgi en kiro wach. To ma otimore nikech President William Ruto nokawo josiasa okete executive koparo ni bedo gi josiasa executive bro konye timo siasa maber ka gidhi nyime. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki okone jo Kenya koro ni thuolo ntiere mar chwalo kwayo mag passport ni mar dhungruok mag chenro no mane kelo pek e yudo passport mapiyo koro ne osetieki. Kindiki oyango ni passport makwan gi ok tin 87,000 osechapi kendo jo Kenya koro nyalo kawo kuom thuolo mar ndalo 30. Jafwambo marwa Walter Mbaka nigi ler mar wachno. Ka oloso kod ute fwambo liare mar apisi Manyayo House e bomba Nairobi, jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki oyango ni gisetieko moko kuom midhiero mayande okwako chenro mag yudo passport. Kindiki okone jo Kenya ni koro nyalo chako oro kwayo mar yudo passport ka koro maromo passport 87,574 osechapi kendo jo Kenya nyalo kawo gi kuom ndalo 30. 87,574 passports which must be collected within 30 days commencing 25th of September 2023. Kindiki lero ni giketo lai makare mar dhi chiwo thuolo mar loso passport gi ndalo 3 e kendo jo Kenya biro ng'eyo ka otesegi mag wuothgo oikore kokalo e mbui. Eventually will be to reduce the 7 days to 3 days because we don't see why an application for a passport that doesn't raise security concerns that require verification should last for more than 7 days for now. Omedo ni masinde mayande miyo tich yulo osetieki e kendo koro gidhi tiyo kod apisas mageno yes e yoto tich. And therefore we have ordered for more printers, and once the new printers come we will triple or quadruple the number of passports will be printing per day. Jatelo koni mibadhi yandi otimo newe ot Manyayo e kendo jochumbu ne tayo mibadhi gino mane kelo deko mag passport kaluwore ni ji giwegi ne dwaro omenda machopo mapiyo. Those few, the 1% that is taking bribes, must look for something else to do because this will be a corruption-free space. Okoni maromo passport 823 ni Nakuru, kamaromo 5,424 ni Mombasa. Bende ji one ng'ato maore moko ka passport mare kuom thuolo midhi chiw to ibiro go fwai koponi oro kwayo mare tielo mar 2. Nairobi will be distributing 36,170 passports. Embu follows with 10,409 uncollected passports. Eldoret 9,938. Kisumu 9,515. Nakuru 8,023. Kisii 7,971. And finally Mombasa 5,424. Total 87,574. Those passports, some of them, as I have said, were printed weeks, months ago. Walter Mbaka, Ramogi TV. Manen director mar duol mar weche tudruok mapacho ka endi Ezra Chiloba koro yangore ni ne oteng' lwete mogo ewi mano mawachore ni en tiyo marach gi apis mare. Report man ogol gi aput ma osebedo ka timo nonro ewi wachni oyango ni Chiloba nokawo hola moko mag ng'iewo udi ka ok oluwo chike mowinjore kendo chako ng'iewo lope moko malach gi ohewo mano momi jotije mag piny owacho e bwo chenro mag chiwo negi udi. Lydia Okeyo miyo lero. Ndalo achiel bang' chunge e tich, nonro yango ni mane en director mar duol mar weche tudruok mapacho ka Ezra Chiloba ne osebedo katiyo marach gi apise. Board mane timo nonro wiki telo mar Chiloba no bagoro modwe mokalo kama ne giyango ni Chiloba kod apisas mamoko chiko e duolno ne otaw chenro mag chiwo hola mag udi kata mortgage e yo ma ok oluwore gi chik kendo mibadhi ne nie iye.
Bod no yango ni Chiloba no roboke mar kwayo hola mar ng'iewo udi ka bang'e omiyore thuolo mar kawo hola no wuon ka ok oluwo kenge mowinjore. Ripod no bende lero ni Chiloba ne opudho achiel kachiel hola mar udi ne jago manyinge Jacob Simiyu Wakungu ka ok oluwo kenge mag chike mathuruka. Report mar bod no yango ni Chiloba nong'iewo ot moro kendo ong'iewo lowo maromo eka 7 ataro mar chike matayo lop gedo mimiyo jotije piny owacho moyienegi yudo mana eka achiel kende e bwo chenro mar chiwo ute ne jotije piny owacho. Gino manyiso ni Communication Authority ne oyudo lal mar omenda. Oyangore bende ni kambi mane Chiloba ng'iewe lobno kod odno mong'ere kaka Kitale Hillmos Limited en kambi mar Chiloba wuon, gino mane ataro mar chike matayo ng'iepo mag mwandugo. Midhiero machielo maluwo Chiloba en mar puodho jotije maweyo tich ka Communication Authority kapod gin kod gope mag hola mag udi. Mayangore ni osekelo lal mar omenda ma ok tin ne $28 e duol no. Thuolo mar Chiloba koro ne okaw gi Christopher Wambua mano yier kaka director makojolo mar duol no, lendo mano otim gi jakom board mar duol no Mary Mungai. E twak mare wang' jowi mar Citizen TV, jagoro mongirore bad migawo mar tudruok mapacho ka Edward Kasiangani oyango ni migawo mar weche tudruok onge kod ng'eyo e wi lokruoge mano landigo. Kata kamano osingo chiwo report e wi lokruogego bang' timo romo gi jokanyo mag duol no. Our job in government is to make sure that public funds are spent for the cause for which they were meant. And we are doing that through this oversight authority. So once they give me the advice that the conclusion of the oversight has reached this level, then I will call a comprehensive, I make a comprehensive report on that. So I'm thinking that the best way to look at this is to make sure that you understand the role of the board. And I'm sure they have done anything they are doing the best interest of the country, because they know the reasons why they are put there and must obey the law. Chiloba no kawo kuom director maduol no higa mar 2021 e dwe mar 9 kama no kawo kar Francis Wangusi mano osetieko thuolo mar telo mare. Motelo ne mano, Chiloba ne en jakanyo maduol mar Youth Enterprise Development Fund mano machiwo omenda mag hola ne rawere matimo ohala. Bende ne en jatatije machon e duol matayo yiere pacho ka IEBC kama no otelo yiero mag 2017, yiero mano obedo gi tungni kendo nonuo bang' doho wito oko duoko mano olandi gi duol no. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jatend migawo mar ohala kod dongruok kembe Moses Kuria koro wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza ochomo kama ber e weche mag chiero kembe kaka achiel kuom yore mag dongo uchumi mapacho kaendi. Kanoloso e kinde yango chako gedo mar kembe mag thieth mong'ere kaka Migori County Industrial and Aggregation Park. Kuria wacho ni chenro no biro kawo omenda maromo nus bilion e gero kembe go e pacho ka kaka Simpros Okinda leronwa. Jatend migawo mar ohala Moses Kuria nochopo kar chung od bura Manyatike County ma Migori e yawo chako gedo mar kembe mag thieth miluongo ni Migori County Industrial and Aggregation Park, migeno ni biro jiwo chumi ne county ma Migori kod alwora mare kendo chugo tije ne rowere. Kuria wacho ni piny owacho mamalo oseketo thenge $250 ka county ma Migori bende oketo $250 e chako gedo mar kembego. Jatend migawo no wacho ni kembe gi biro chiwo thuolo tara mag tije ne oganda e pacho ka. Hapa tutaweza kuajiri vijana, wamama, wazee wasiopungua watu 30,000 hapa katika Migori County. Kuro medo ni kembe gi biro konyo jopur medo ndhadhu ne mwandu magikayo. Wale ambao wanafanya kulima mahindi, kulima mchele, kulima horticulture, wavuvi wa samaki, wote watasaidika hapa. Kano rwako chenro ni gavana ma Migori Ochila yako ojiwo jopur mondo tim maber kod kembe go ka gikelo chambgi mondo mede ndhadhu. Wakulima wa rice, mchele, wa wali, all those farmers, this is one of the places where value addition will be done. Na wewe mfanyi biashara mahali huko hapa Kenya ama kule ng'ambo, jua Nyatike has rice that you need to come and add value here. Moko mjodak Manyatike upo cheno ni kagigeno yudo tije kendo bero ngimagi kokalo e kembegi. Kazi ambao tumeletewa hapa kwetu, tumejua wenye hawana kazi watapata kazi. Sana sana sisi kama wamama ambao tunaweza pata kazi ya upishi ama kazi ni mingi, lakini Mungu atatujalia tutapata kazi, hatutakaa idols. Piny owacho ma pacho ka geto tiyo kod shillings nus bilion e gero kuonde kembe mag thieth e pacho ka. Simpros Okinda, Ramogi TV.
Bang' mano to jotelo mag Kenya Kwanza mawuok Nyanza kotelnigi kod mane en jaod bura manyatike Omondi Ayanga opuoyo okang' mar governors kod jotelo rwako godo dongruok mochopo Nyanza kod jotend migepe piny owacho mar Kenya Kwanza. Ayanga omedo ni kata odoko ni pogruok mar siasa osebedo, owinjore jotelo ket maino e nywako lwetgi e dongruok ne jopiny. Kata kamano omedo ni chenro mag ohala ma ochopo nyatikego to dhi konyo nyaka joma ni kaunti mangima ma Migori. Wuok giteko mo receive jatich sirkal bwana Kuria mochopo e nyatike nyiso no yitiyo gi sirkal. To wang'eyo ni ka ng'amo yitiyo gi sirkal ema nyalo dhi konyo jopiny. Ke jopiny nyaka ti gi sirkal mondo maendeleo odonji. Jopiny onego ti gi sirkal mamalo motelne gi Dr. William Samoei Ruto, ke jotelo onego ti gi sirkal mar Ochilo Bogayako. Mano kaka jopiny nyalo nwang'o konyruok. Kendo ni muna nyis jothurwa ni onge kaka wanyalo yie ni nyatike kuma ji odake ma ji nosedak higni mang'eny ni nyalo biro to timo gazettement mar nyatike te ni koro bedo kar jo forest. Nyatike nyaka los maler ma jodak duto te bed gi title deeds kaka dwarore. Omiyo wach na winjo kowuok e dho Ochilo Ayako kendo amor kode kabisa bwana gavana, tim gik mitimo no berne and kendo berne jopiny. Bas kwa kanyo to dhi yumoro machuok we ng'iane ni wacho nang'o ya 2:600 kae report mokelo nugi. An George Agola aneno Ramogi TV kan Nyakach Kondego mbija sirikal nyaka chung dhogi. Ero kamano George gen Nyakach kanyo. Ramogi TV Trevor OIMORE Moses Kuria nyoche konyisowa ni wadhi wakuny mafuta kendwa. Kawuono to koro wuondore ni otero dongruok Migori koso dipo ni odhi kunyo nyaka kisima mar mauta kono. An Benta Charles kan Karen Nairobi mos na wadwa Joakim Osoti japoko achiel mogoyo pas apoko mano Nyakach kanyo. Benta ero kamano ahinya ng'ini neno Ramogi TV pile kia Lifi Suburbs. Waneno Ramogi TV game onyenyore an Pastor Omondi Otiche mos na Archbishop Mara Odhiambo Gura gi jaoda Sara Atieno gi Olo Oyande. Ero kamano ahinya. Trevor Maesbon ka wuok Pany Komolo Ramogi TV ler kendo aneno Oimore yo makare gi Mike Odhiambo ma wuod Kindube. Bas mane ka modhi yo maduogo bang' daka moko machuok podon weche moko mobro kelo iri ka nyaka weche mag ohala gi weche mag tuke bende kapok waloro otieno makawuono. Kamano kik dhi mabor ahinya. Wekelea na shabiki kaende kabisa. Kaende. Naitwa Onesmus Mwangi Moshina. Nakuru mimi ni mwanabiashara, huwa nauza nguo. Okay. Hii simu nilipigwa nilikuwa kwa kinyozi. Kidogo pokea simu, wewe ndio mshindi. Mbaka hata yule jamaa wa kinyozi kwanza akaacha kuninyoa kwanza asikize nini inaendelea. Nilipata game 10 out of 13. Bahati leo imeniangukia, siku hiyo nyingine ni wewe. Pesa hizi nitazitumia katika biashara ambayo mimi hufanya ya kuuza nguo. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. What's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it.
Erokamano kuom keto Ramogi TV ka ni jodak e gweng' Mashanzu Mombasa kawuono bedo gi buok bang' yudo ringre miyo maonge wiye kod jwang' e bungu Mashanzu. Kaluwore gi jakom joriemb boda e alworano, ringreno magi chich ni ne ojwang' kanyo bang' nek machielo ne ofweny gi jokwath mane odhi kwayo jambgi e bungu endo. Gidwa ni wuon puodhono okaw okang' mar gedo kanyo, kok kamano to chiele ni mar mano ok en masira mokwongo mar nek matimore kanyo. Obila otero ringre Coast General ka nonro ka chiel to pod dhi mbele mar manyo wich. Walivyotufahamisha tukaja tukashuhudia mwili hauna kichwa, uko tuputupu na umefanyiwa hali ambayo si ya kawaida. Na huu msitu umehatarisha, umemaliza maisha ya watu, na mwenye shamba anafaa afahamishwe afyeke msitu wake ama lao aweke ukuta. Kwa majina yangu naitwa Florida Elia. Kitendo hichi kimetusikitisha na sisi majirani. Sisi hatukai hapa lakini tunakaa majirani wa huko, tunafanya biashara zetu. Tumesikia hicho kitendo, tumekuja kuangalia, ni kitendo ambacho kimetusikitisha. Na ikiwa mimi mwenyewe pia ni mgeni wa huku, na kama hivyo wakazi hapa wanasema si mara ya kwanza wala mara ya pili, ni kitendo ambacho kimetusikitisha sana. Na nikionekana ni msichana mdogo amefanywa kitendo cha unyama, na bora hata wangemuua kamwacha hata kichwa chake, lakini mpaka kichwa amekitoa. Ni kitendo cha kusikitisha sana. Kwa kweli tumeumia. Chenye uchungu kwangu, polisi tumewapigia simu saa 2 hawaji, na ingekuwa ni bunduki imepatikana ama pesa wangekuja mara moja. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua onyiso pinje duto mani Afrika mondo wuog oko kanyakla mar rakore gi lwang'ni mar maugo. Gachagua mane loso Mombasa e romo magala moro mokelo jolony mag weche maugo koni pinje Afrika oket geno maduong' e pith mar jamni kendo miyo nyaka koro gigol lweny makidek rocho pith mag jamni wego. Jatelo no bende nojiwo jolony mondo miyo tim nonro mar yango yedhe molosi lony manyasani mabiro konyo kedo gi lwang'ni no makelo tuo mar nendo gi tuo mar jamni bende. Livestock contributes between 30% to 80% to the GDP of sub-Saharan Africa. But this contribution is under threat from the tsetse fly disease, which has been linked to economic losses of up to $4.5 billion annually. With over 2.1 billion heads of chicken, 490 million goats, 420 million sheep, 370 million heads of cattle and other economically useful animals, resistance to multiple drugs has been noted in 21 countries in Africa, Kenya included. This is a major threat to controlling the disease. It is also a major threat to the economy of the continent. With millions of people also depending on livestock for food, the continent will be insecure unless urgent action is taken. But today, the target by WHO is elimination of sleeping sickness by 2030. So it's a great achievement. Moko kuom jodak ma Pakistan mane odar mar chiwo thuolo ne gedo mag udi ma nengogi ogonyore koro ywak ni singo mane ochiwnegi ni idhi migi thuolo mokwongo donjo e utego ne en mana miriambo. To ka jafwambo mar Mombasa Georgia oko leronwa ma en bang' jaket mwandu mane gero utego e tiekogi kasto chako miyo jomopogore chenro mar donjo kanyo mokwongo. Gikone to koro chenro mokwongo mar gero udi ma Baksan Point mikoni nengogi ogonyore kendo ne geto jogo mayutogi ni piny koro orumo. Jogo mane onyiewo utego koro nomi thuolo mar rango alworano kaka chalo kendo donjo e udi 584 moserumo e chenro no mokwongo. We are under the umbrella of the affordable housing projects. I'm sure you've seen there are many developers who are building across the country, but we are proud to be the first private developer in conjunction with county and national government to hand over 584 units to their buyers. Phase 1, one bedroom ilikuwa 2.3 million, 2 bedroom 3.6 million, and 3 bedroom 4.7 million. I'm one of the homeowners of Pakistan Point, in which leo ndo wametualika kufanya hii fund day. And I'm so impressed with this place. Kata kamano, ywak ne onyiedhore kind jogo mane odar kanyo mondo miyo chiw thuolo ne gedo mag utego mikoni biro bedo 2,000.
Gikoni singo mane ochiwnegi mar chulo pesa mane piny dwe ka dwe ne oduogo lokore gino mane ochiwo thuolo ne jogo mane kod nyalo kende nyiewo utego. Sisi alipoleta huu mradi alisema ni affordable housing, ambako sisi kama wananchi wa mapato ya chini ilikuwa tulipe 6,000 ama 5,000. Sasa hapa katikati after kuandikisha na agreement anatuandikia mortgage. Sasa mimi mwenyewe nazungusha nguo, nitaweza ku afford 49,000 per month for 25 years? Is there any affordability? Mkataba tulikuwa tunaambiwa tutalipa 6,000 kwa muda mrefu nyumba iwe yetu. Siku ile tunaenda kuchukua ile check, unaandikisha mkataba wa mwaka moja, ulipe ati sasa 3 million kama ni 2 bedrooms 3 million. You calculate 3 million for 1 year, ni kumaanisha ulipe over 250,000. Uko pale kama mkaaji na uko unalipa 3,662. Itakuwaje leo uje ambao ulipe 250,000 per month? Ili upate nyumba pale Baksani. Ilikwenda kwa hali ngumu sana. Sasa ikaona kama muuze mabonyenye tu peke yake. Watu ambao wana pesa ndio waweza kununua nyumba tu pale Baksani. Lakini sisi wala ambao ni maskini mahoe haye tuliweza kuachwa nje. Luoro magen godo eni chenro mar piny owacho gero ute mikoni nengo gi oyweyo kendo geto jogo maonge nyalo kidekre mchopo ka gichiwo ranyisi gi utego ma Bakstan. Tunapinga miradi yote ya affordable housing kaunti ya Mombasa na hata Kenya nzima, kwa sababu the main beneficiaries walikuwa wanafaa kukuwa Bakstan tenants, the former Bakstan tenants. Lakini kama shirika tumekuwa tukijiuliza, housing for who? Nyumba za kina nani? Ni nyumba za mabwenyenye ama ni nyumba za maskini? Kwa sababu ule mfumo ambao umetumika wa rent mortgage to own sio mfumo ambao unaweza kusaidia maskini kupata zile nyumba. Tumejaribu kutembea huku na huku tutafute at least kusaidika, at least tujue sisi tutarudi kweli. Juzi wamepeana funguo, sasa funguo zimepeanwa kina nani? Na sisi ndio tulikuwa tumeambiwa sisi ndio tuna first right of ownership. Sasa mbona why are we left out? Kwani sisi si wa Kenya na deposit walichukua za 60,000? Right now, honestly, inaenda up to create more paupers, more morotos in this country than actually giving people decent living. Because we are supposed to be considered first. Hiyo consideration Bakstan tumeikosa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakwa Ramogi kawuono chenro mar ng'e gwenge wa tero nyaka e gweng' mar Rabuor e kaunti ma Kisumu. Rabuor nyinge ne ochakore nade? Mane penjo mang'eni in godo, jafwambo marwa Millicent Adhiambo Kolo nowachno. Nyakwa Ramogi Ajuang en tich ariyo manyien mabende achakaruaki e chenro mar ng'e gwengewa ka bende wachakwa dok nyaka e kaunti ma Kisumu kuma wan e gweng' ma ong'ere kaka Rabuor ma kiagi Ahero to ikalo centers adek kama oting'o Lela, Korowe, Nyambokana kasti chopo Rabuor. To kiagi Kisumu Nyakwa Ramogi Ajuang tibro kalo Nyamasaria Molem, tikalo kamoro ni Buoye, kasti kalo kamoro ne Alendu kasti chopo Rabuor. To bende sama in kata nyamburko ni moro ka ikalo kata kibiro Kisumu kata kia Kisumu kidhi Ahero, be isepenjori kikalo kamiluongo ni Rabuor ni tang'o mademi jogi tiskae ni Rabuor machiegni. Jogweng' chalo nade ewi nonro mar nying mar kardagni ma ong'ere kaka Rabuor. Gima miluongo Rabuor ni Rabuor, apani ni jaduong' ne nitie ka mane iluongo ni Abuor. Ne en jaduong' mane lando kabisa kendo ne dende yom. Koro mane momiyo jodongo noneno mondo mi luonge ni ochake ni Rabuor. Omiyo chak nyaka Rabuor sekondari ni ka, so chak chiro bende ne piny ka. Nochakore ne nitie jaduong' moro ma iluongo no Obuor. Koro Obuor ni nochako loko kende gi jomoko, ema nomiyo nyingno noduogo ng'iyo no Obuor. Nodhi adhiya kamano kane pod chiro tin, to jalni noniano dhi mbele ne gi kinda nomiyo chichwa ni noger. Koro nyinge ne ema nomiyo odhi adhiya kamano ma nyinge nong'iyo ni Rabuor. Ne nitiere jaduong' moro miluongo no Obuor, ema nobiro kanodak Rabuor ka. Jaduong' ni kanodak Rabuor ka, en ema nomiyo nying mar Rabuor kar kaendi ochakore ni Rabuor. Higni mamoko mosekalo chien, higni 62 gini, emomiyo kar ka iluongo ni Rabuor.
Mondo wayud adieri ewi ler mar nonro mar nying mar gweng' mar Rabuor, wachopo nyaka e par Jaduong' James Oyobudu ma bende wadwa mbeko godo mondo opimnwa matut kotenore kod nying mar gweng' mar Rabuor. Rabuor en chief kambi mar Amimo. Amimo kosegero chief kambi kanyo to koro ema ochakie Uyo koro ochako kaminege dhok. Ratil pok obiro nyithindo dhi chuto ring'o kaminego Rabuor. Mas Rabuor koro ema nyinge Rabuor. Nikech Amimo ochake Rabuor ka Rabuor mane waaye Gulu ne Uganda. Ong'e ni Rabuor ema wapogore. Kech kwapogore joka Ramogi Ojwang' gin ji. Koro ema ka Ramogi ni nene tho nego to we chiege gi ich to nyathi ma wuon owe ich iluongo ni Ojwang', Ramogi Ojwang'. Ramogi Ojwang' ni ka koro duogo to bet got miluongo ni Rabuor mo. Koro mano ema koro ni gi Rabuor. Rabuor nochake kaka Rabuor mane wapogore kwa Gulu. Kora Amimo chake ni Rabuor. Bang' winjo nonro ewi nying mar gweng'ni mar Rabuor, ere kaka kar dagni osedongore? Rabuor kochako dongo gi e chiro. Ma chiro kama ne nitiere no, ne nitiere hotel ei Rabuor chiro mane iluongo ni Otendo Ogalo Kawaure. Kanye kama ne jodongo ne budhe kama dhe chae kod mandas mar keto umbwa. Ae then oger gimoro kanyo ni kumbni mar dhok. Kumbni mar dhok no en kama nikete piende mag dhok. Eka masin ochako dugo guru kanyo gi jaduong' miluongo ni Alekia. Umb Rabuor landore gi gima ka ng'ato biro e Rabuor ka kata kapono donjo. Wanyalo ng'ise supermarket monyalo dhi to ng'iewe gire moro modwaro to wuok odhi. Ae then wan kod masin mar michele. Mwanyalo ng'iso ng'ato ni masin mar michele ni kata cha kikayo michendi Kabonyo kata kayo michendi Loka koni kata yo Ahero tinyalo biro Rabuor tirego michendi gi kanyo kia Kabonyo mok liwuok dhi Ahero. Sikul otieno yo ni kanyo. DC bende nitie, office DC nitie. Nyaka ka police nitie maka wacho nitie area waka. To omiwa thuolo mar go simo ne sirikal mar Rabuor. Rabuor omedore kata dak ji ng'eny. Chiro be ni piny kanyo ji dhiye lakini ei malo kar sirikal ka Rabuor omedore molo kaka ne chon. Chon ne en kambi kende mar barasa chief ka chief orumo to irito nyaka wuok tiche ka ji dhiye barasa. Rabuor ka ong'e kaka kar jo jamni ong'ere kaka jo Kabondo bende waro ka ong'e ni Rabuor chich Kabondo ma Kabondo lore ma kama wantie ni wang'ere malich ni mon Kabondo. E kinde ma koro wantie sane ni wasechorore e bwo Rabuor ka nikech nying mane wayudo no. Wachorore ko gohala mwaloko matindo tindo go eko e chichwa kanyo. E kinde ma chon cha supermarket no winya nseno ne winya supermarket tinde waneno supermarket. Koro miyo kinde ma kamagi to waneno ni dongruok mar Rabuor osechorore mbele. To kata obedo ni jodak kwano dongruok achiel ariyo adek magisebedo ka gineno e alwora ni, kwayo magin godo to gin mage. Security mar Rabuor ka to kosedhi maber ahinya nikech kwa chiro to kok yudo japeng mi makori godo tipo yudo nyathi matin mo nyaka ang' thalwi go jala. Koro miyo kar security to ayuak gimed ketonwa teche yore wa madhi e reserve go eko mondo kielwa ta manyalo menyonwa yo kun mwadhiye. Osemiwa nyaka hospital ka moketwa nyaka wards moko e ige matino tindo pod wan kod rem e igi kuonde go. Wadwaro mondo mikelo dakteche modong' nikech enwang'o kaporo ng'ato tuo lake ramo ni nyako dhi mana Rasia. Ng'ato tuo ni dwano ng'adne kata mana lim ni nyako dhi mana Kisumo. To wan kar ka endi to wan go hospital ka gibi monego konywa. Mana kamano nyakon mogaji wang'ero kamano kuom bedo koda e chenro ni mar ng'egwengo wa kuma ne anono ni e gweng' mar Rabuor ma bende sani kata koponi ilimo dala mar Kisumu tikalo kamoro ma ineno kondik ni Rabuor ting'eyo nonro mare kendo ing'eyo ni nochakore nade to osedhach e yo machalo nade. Ka kamano oriti masani warom juma manyien. Nyinga Millicent Adhiambo. Okay, erokamano Amilo. Koro wang'e gima Rabuor nyingno noa kanye.
Aneno kuoro ariyo adek auchiel nono ka endi pacho ntiere kama ng'eny. Ma endi en Christine kawuon jimo, waneno Ramogi gi Nyiek Amin Jack. Ler kabisa. Erokamano ahinya. Waneno Ramogi TV maler ka wan gi Vera, Jackie gi Frederick. Ano Migori. Erokamano ahinya jo Migori wamoso uduto. Ano Kinyi Nyarangwe. Daktari, antiere Ringa Center, umbija Ramogi TV ler kendo news ikelonwa yo makare. Erokamano ahinya. Ramogi TV anakinyi kawuok Vihiga. Nyaka jo Vihiga bende noa. Erokamano ahinya. Aneno wang' jowi mar Ramogi ka an gi baba wa Samuel wa Shweru e dala mar pap. Kamoro ka iluongo ni Amor Kodi wuod Nyakach. Mano pap Komoro. Cheni Amor Kodi wuod Nyakach. Erokamano ahinya. Akinyi erokamano Komoro nwa otei. Ramogi TV kwayo en ni jo Azimio mantiere twak, mantiere Bomas gi giwe ketho nwa seche nikech lokruok madhi wuok kanyo to onge. Ma Fred Osuru antiere Dandora Phase 2. Erokamano ahinya. Aneno ka pod gintiere kama ng'eny akeni banyalo somo gi te. Ramogi wantiere locked ka endi an gi Dedan wuod Helena ka wuok Makindu Oduwa. Erokamano ahinya. Trevor Ramogi ler mak mana ni Kenya emosebedo matek kendo kech bende ng'eny. Wamedru mana lamo Nyasaye. Ma Alfred Olaka ka wuok Usenge. Erokamano. Jambo Ramogi TV ma Martha Nyaulo ka wuok Dandora Phase 1. Ramogi TV ler maratari. Trevor Mos na wetena Apuka, Bambwa kod Polo. Wacho ni higni mang'eny kapok waromo. Ageno ni giyudo ote mari bar Mos. Erokamano ahinya. Wadhi yo matin koduogo to wan gi weche mag ohala kasto walore gi weche mag tuke. Kamano kik idhi mabor ahinya. Rabonda no kapure kota eka ni kapure maber tayute molo kana yudo podoma e puodho mar kota ne eka. Neuru ng'ani, neuru, ng'ieuru maber. Sani en odwa puonje kaka an onega bed gi luo. Wangure dalana. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhi ga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketie loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama imoye, to ni medo ne sukari matin. Sukari konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta mana e Ramogi TV. Odonjo ne weche mag ohala ni weg matatu mating'o jowuoth e kaunti ma Homa Bay kawuono lando meto mar nengo mag wuoth e apeyni mopogore kaluwore gi nengo mar modhi ma sani koro idho malo e pacho kaendi. E twak margi gi Ramogi TV e bus park ma Homa Bay, weg nyamburko mating'o jowuoth gono koni sani koro ochunogi mar medo nengo wuoth nikech gihinyore nyaka ne med nengo mar modhi. Kokalo e riwruok margi mong'ere ni Homa Bay County Matatus Owners Associations, giwacho ni gidhi medo nengo wuoth gi siling 50 kuom route ka route magintiere. Bende tend riwruok mar jo bodaboda e kaunti no okoni gin bende gisemedo nengo mar ting'o jowuoth e boma ma Homa Bay mong'ere ni town service kowuok e siling 50 nyaka siling 70. Kwayo ma jopiny mondo obed gi understanding ni ok wabi timo gimoro manyalo hinyogi, to nwakwayo the concerned ministry, the concerned department ni in as much as fuang'eyo ni fuelo dhi malo to waketi gimoro ma reasonable enough mok bi hinyo japiny ma kawaida. Omiyo fare ma e route adek mwacho gendi wabiro adjust gi at least 50 shillings on top. Kama nyo dhi gi 800 wabiro keto 850, kama nyo dhi gi 900 gi 70 wabiro keto 1000, kama nyo dhi gi 500 wabiro keto 500 or 600 thereabout. And one of the representatives mag drepe ma kanogol kaluwore ka sani bech fuel chalo ne yo sako bedo piny mong'iyo no nego med fuel gi percentage biro mathin. Koro pasade mano ogol gisegol ma fair table kwayo mokwongo biro kwayo ni each and every
gari moro amora maringe rules mowuoyego obed gi fair table mogol gi SACCOs go ma Nyanza region. Mar ariyo en medruok ne mowuok e sirikal mamalo kaka wan job operators gima SACCO temo timo wakete ure tim mane yo mowinjore kaluwore gi luor mowinjore mantiere. Jopur mag kahawa koro jiwo piny owacho mondo tim mapiyo chopo singo mar kelo lokruok motenore kod puro chamno endo. E romo mane ogwelgie kod bad migawo mochung' ne cham e pacho ka miluongo ni AFA, jopur kahawa koro wacho ni gene ma gibiro yudo lal ka piny owacho oyawo lweny kod jonyiewo nikech gene ma giseketo mwandu buora e ohala no endo. Edwin Okoth leronwa wachni. Lokruok ma osebet ka geto golo oko jonyiewo mane kind jopur kahawa kod chiro mag pinje maoko koro medo yudo pek bang' jopur golo ywak ni piny owacho deko kod chopo singo mar kelo lokruok e puro kahawa. Jopur koro dwaro mondo piny owacho we kelo badho kokalo kuom chenro mar kelo lokruok e pur mar kahawa. It became a challenge because we are stopping a miller because there is an event that we have a miller who also is a marketer, at the same time an independent exporter. So when we stop the licensing of exporter, they have coffee that is supposed to mill. So there are now a lacuna here and there. And there are millers who are still holding coffee of the farmers. And they cannot mill because the licenses has been cancelled. That the government looks at this issue in a holistic manner. Let's not do it piecemeal. One of the speakers was here before me, said the reforms were too abrupt. I want to echo that 101%. Let them be done cautiously. In my local language, we say, when the rains don't come just in one day, and they come over an extended period of time, that is when we get hamper harvest. E romo mane okelo kanyakla jogoro mongirore migepe adek mopogore kod jopur, jore kahawa kaachiel kod kembe ma uso mwanduno e pinje maoko, ywak ne thoth ewi kaka piny owacho osebet ka tayo chenrono. Jore kahawa wacho ni ne omagi lesen bang' keto mwandu mathoth ewi chamno ma koro gilewogo, kendo dhi chunogi mondo giriemb jotijegi. In the year ended 2021, we spent about $10 million on certification. Bona PS, for information, Starbucks can only buy cafe-certified coffees. Today, as we sit in this forum, they are walking out of Kenyan market because there is no chain of custody. And what has happened, we do not have these licenses. We cannot keep the staff. We have given them notice, and Bona PS, this can be put on record. Before the end of October, we'll be laying a substantial number of the 18,500 employees we have, we'll be laying them off. Piny owacho ne oloro moko kuom ohelni mag jonyiewo kahawa kod jorego kane wachore ni ne giwang'o jopur mane yuto gi siko lwar. Jagoro mongirore migawo mar pur Kelo Hasama ne osingo ne jopur kod jonyiewo mag kahawa ni otegi biro chopo na jatend piny Kenya William Ruto mondo giyud kony mapiyo. And the workers are already desperate and at top, and also indications that very little coffee is traded at the Nairobi Coffee Exchange because farmers are stakeholders and value chain actors have been disengaged, and therefore coffee farmers are unable to efficiently trade their coffee. He is aware that you are here right now. The president is aware. So the deputy president is aware that you are here. Kahawa en achiel kuom yore ma Kenya yudogo omenda mawuok e pinje maoko, kendo majiwo teko mar siling mar Kenya ma osebet ka lwar. Ma ok tin ne tan 50,000 iuso e pinje maoko higa ka higa, kendo Kenya yudo ma ok tin ne $300 million kowuok kuom uso mar kahawa. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.
Koro donjane weche mag tuke ni riwruok matayo tuke mag adhula FKF koro kuomgi omok e rot bang' alap ma Kasarani gi Nyayo loro ayanga nyaka higa mar 2025 ka sirkal biro chako gedo manyien mibiro tim gi jolweny ma pacho kaendi. Bende kaka alap ma Nyayo biro chala biro tang'onu bang' dakika matin. Alapno biro bago tugo mogik tarik 26 dweni e kind tim mar Harambee Starlets gi tim mar Cameroon tuke matielo margi ariyo mag manyo tiko mar tuke pinje Afrika. Alap manyayo noyaw higni ariyo mokalo bang' sirikal mar Uhuru Kenyatta timo gedo mare. Tado manyien medo kar bet mar jogo momiluor, kar loko lewni mar jotugo kaachiel gi gero kar gym gin moko kuom lokruok ma ibiro timne alap manyayo. Alap ma Kasarani bende biro bedo gi tado manyien, pewe ariyo mag timo orako, medo taya ka magi e gigo ma ibiro time alap ma Kipkeino Stadium e boma ma Eldoret ma bende ibiro ger mar ting'o dhano maromo 15,000. They are all designed to Green Star standard. We are using renewable energy for this, and we are also using natural ventilation as much as possible in all the stadia and all the spaces that we have designed. This is a long-term investment. We really want AFCON 2027. We are really praying and doing everything possible to get AFCON 2027. But if we don't, we'll still continue with these projects because they are for long-term good of the country. Team Kenya matugo tuke mag rugby jotugo 7 kon gi koni biro chako ikruok margi motelo ne tuke mag Olympics higa manyien bang' yudo tiko e tugo mag pinje Afrika mane obagi e boma ma Harare mani Zimbabwe. Shujaa nomolo pacho kaendi midhiambo manyoro kendo ne giyudo rwak gi wer mopoto. Kenya nobedo gi jotugo 6 mawelo e tim, kata kamano ne girodho tim mar Afrika ma milambo points 17 kuom 12 e finals mag pinje Afrika. Shujaa noromnegi gi jotelo mag riwruok matayo tuke mag rugby pacho ka kaachiel gi jotelo mowuok e riwruok matayo tuke mag Olympics. Qualifying is just the easy part. Now the hard work begins because now in the Olympics itself, we're going to meet tough opposition. So now is when the hard work begins. It's work that we are really ready to take on heads on. Like I said, these boys are very adventurous and these boys are very courageous in terms of they don't fear anybody. I'll say this boldly. We're going to put in some good work. And we're not just going to participate in the Olympics, we're going to compete. Continue having our commitment to work very closely with you, to collaborate with government so that we can get this team prepared the best way possible with the support of everyone. As you take your 10 days rest, as you come back to train, we are completely behind you because our commitment is always behind the team before the start line. Joloche tuke mag Kenya Rally Championship Karan Patel osechako timo ikruok mare ne tuke mag Rwanda Mountain Gorilla Rally mabiro timore e kind tarik 22 gi tarik 24 dwe mar 9 higa mwantiere ni. Karan mane obedo jaloch tielo mar 4 mag tuke Africa Rally Championships mane obagi e piny mar Burundi nyaka sani nitiere thuolo mar 3 e chung' mar derepe e pinje mag Afrika gi points 60. Yasin Nasir mawuok e piny mar Uganda nitiere thuolo mar 2 gi points 78 ka jatugo Jas Mangat ma bende wuok e piny mar Uganda omako thuolo mar 2 gi points 26 that is. Tielo mar Rwanda ibiro mar kilomita 300 gi 48. Yeah, Rwanda it'll be our third time. We raced for the last 2 years. This will be the third year. Quite confident in terms of knowing the roads. We'll be using the same stages, so everything is quite familiar and fresh in the mind.
Jotuk taekwondo mawuok e kaunti ya Berio biro nyagore e tuke mag manyo jotugo mabiro ting'o nying Kenya e tuke mag pinje Afrika ma ugwe mabiro bagi pacho kaendi dwe mar 12 higa mwantiere ni. Tuke mag manyo jotugo nochakore ayanga tugono mane okelo jotugo moyudore e kidienje duto mag nyithindo gi jok madongo notimore. Kano wuoyo gi jofwambo, John Mukaburi ma en jakom mar ITF taekwondo nokwayo sirikal kokalo kuom tend migawo mar weche tuke mondo ochwalnegi kony motelo ne bago tuke goeko. Mane kama we chenro maro mar OIMORE kawan ka gijaloko marwa Wilson Ochuka men Jacob Watch ko bita ujidi wanani Homa Bay lakini wangia nini wacho na ng'ari adika uchiel no kaka pokwa lore Ramogi TV anini maler Trevor kan kinango pero kama na injanjo kinango Ramogi TV ler ma polen ka wuok Sangla Trevor sirikalo we tim marach mar wuoyo ni ji ne raia marach kama na Ramogi nino maler gwenge ma Sembo Nguka and Tobias Ooko kamano ma Ibrahim maneno Ramogi met kan Mombasa jo Mombasa omuso uduto kanyo jo nam chumbi Trevor OIMORE ma Oscar ka wuok Paponditi amora ahinya gi chenro maru Ramogi ler kabisa kendo ge kata wach mar signal kamano ahinya muso jo nyakache Paponditi kanyo Ramogi ma polen ka ana ero awinjo maler kamano polen muso no jo ero kanyo antabu mar Jusa kan bar Olengo waneno Ramogi TV kendo wamor gi Ramogi TV maler kamano ahinya ma Jeff wuoda Sego Kanyada Ramogi neno maler kamano ahinya Jeff muso no jodala uduto kanyo mantiere aneno kan tiere achiel moro kaendi mar Ramogi ma Collins Obuon ker mar Chokora kata Ninja Ramogi neno maler kan Rabuor Collins Obuon kamano ahinya kom neno Ramogi TV mano osiepna ker mar Chokora kako wacho pile kamano ahinya Ninja koro mane ka molore chenro maro OIMORE Nyasaye mondo bedo gwedhnau anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa unindo maber jo kama